Naona tu ni trip ya karibu na kama going on 200 nasema tu passenger has cancelled ama nini na cancel. Kwa kama sasa hii ndio imekuja. Elija Kagiri. Imeenda Elija Kagiri. Acha tuone mahali imeenda na imeenda Thika. Wakati umeona Thika to Thika, unajua hiyo ni shida. Unaona? Sasa huyu anaenda Elija Kagiri, sijui anaenda wapi hapa, but anaenda tu hapa Thika. So nikienda kumpigia utasikia tu nimemuuliza. So hello. Mambo? Unaenda wapi? By MCA. Imekulipisha aje? 160. 160. Unaweza nipatia 300 extra nikupeleke? Juu ya bei ya mafuta na kila kitu. Acha tu ni cancel. Haya, sawa, asante. So sasa Karaoke Ndongo, mimi ndio chairman Thika Online Cab Association. Leo tumekusanya hapa kwa jambo moja, kuambia public ya kwamba huu sio mgomo na hatuna ubaya na mtu yeyote ama agent yeyote ya serikali. Tumekuja kujulisha umati ya kwamba kuna mambo kadhaa tumeobserve wakati tunaoperate hii app yetu ya Uber na ya Bolt. Kuna matatizo kadhaa tumekumbana nayo. Mafuta imeongezewa, bei ya spare part imeongezewa, kila kitu, insurance last year iliongezewa. Wakati mwingine una request, unaambiwa kutoka hapa unapeleka mtu Makongeni, inakuonyesha shilingi 130. Ukiangalia bei ya mafuta ni shilingi 144. Distant ama pahali unaenda pengine unaingia pahali kuna matope. Hiyo gari ulikuwa umeosha. Ukirudi kabla ubebe customer mwingine itabidi uoshe hiyo gari. Kwa sababu nyinyi customer ndio mnatuambia kwamba gari yako una uchafu. Osha gari yako. So unaambiwa uoshe gari na ili hali amekulipa shilingi 130. Hiyo kazi kwa muda sasa imetufinya. Na ni kwa sababu siku ya leo tumekusanya hapa na wengi wetu hata wenye hawako hapa kuwaomba, wakati tunawakupigia simu, wakati umerequest, tunakupigia simu, tunakuuliza imekulipisha pesa ngapi, unatuambia zile pesa imekulipisha, na sisi tunakuambia hiyo bei iko chini kidogo, tafadhali tuongeze hii. Hatumaanisha kwamba sisi tunajipenda, hakumaanisha kwamba hatuambatani na ile masharti iko pale kwa app, lakini zile app tumejaribu kuongea nazo, tumejaribu hata kukutana nao, hata agent wote wa serikali tumejaribu kuwafikia. Hakuna badiliko inafanya, wanaongeza kesho wanashukisha zaidi. Hatutaweza kuoperate na rate ya Uber and Bolt. We are unable to operate under that circumstance and under that condition. At times our client watatuuliza, why are you charging me more than yenye imeonyesha kwa app? So many questions are coming, and so tunasema kwamba the reason tunawaambianga muongezee ni kwa sababu tukifanya hesabu yetu wear and tear ya gari haiambatani na the pricing. That's why tunawaambianga the trip from here to Makongeni inakuja 500, so that inaweza compensate wear and tear ya gari, the price of mafuta, and even us tuachwe na kitu. Kwa sababu kuna kitu moja mnafaa mjue, hizi gari si za Bolt na si za Uber, hizi gari ni zetu. At times sisi tuna service loans. Wengine tunalipa our partners the commission, and kuna ile tumeagree. So the reason why tunasemanga mtuongeze the pricing ni ili ya kwamba at the end of week tunaweza commit even to feed our family. So that's why at time tunawaambianga hiyo trip haita make kuenda hivyo, ita make kuenda. So as Thika Online Cab Association tumeshikana na tumesema hivi, wakati wowote mta request tutaendelea kuwa online, lakini wakati wowote mta request na msikie tunawaambia kwamba muongeze price, just bear with that because the price of everything imehike. Tuidhie radhi na tunaenda ili tuweze na sisi kujimudu, kulea familia zetu, kuweka ile gari kwa njia nzuri. Mimi naitwa Samuel Macharia, mimi ni driver cab hapa Thika. So kuna tena places zingine zinaitagwa geofence. Geofence ni kusema kuna place kama app haiwezi pita hapo, hata ukienda 1 meter away haiwezi kuita na hiyo app. Lakini customer hata yabiwa ati huyo driver amekupeleka hiyo place kama Murang'a for example, hata pata mtu wa kurudi. So kuna wale watu tunabianga lazima walipe to and fro kama hizi taxi za kawaida. Difference yetu na hizi taxi mnaona hapa
ni kuitwa kwa app. Hiyo ndio difference. Hakuna difference ya kibei. Ni kulipwa tu kiapp, ati unaweza niita na phone na unipate place yote huko. Lakini ikipita kutoka hapa Dhiwasco, kupita hivyo hiyo place yote haina hiyo network ya Uber. So tugeta kama client wetu sana mtusikize juu ya vile life iko. 90% of Bolt mkimaliza rides mnakuaga maadui. Juu hata utasema asante, juu unaona ile pesa hata kama utamcharge ama pesa extra, unamwangalianga tu hivi, anakwambia asante, unamnyamazia. Juu sasa hakuna kit benefit, unaona zaidi umemsaidia. So tungetaka hii app jo, mtu angalie, ukipigwa na driver hivi, lazima kwanza akuulize unaenda wapi? Swali ya pili ni imekulipisha aje? So hapo ndio mnapatanga mnafanya hiyo negotiation na customer. So kama hatafika bei unasema sawa. Kama hatafika mwambie cancel. Kama utadida kucancel, mimi na cancel tu na ngojea ingine. Hizo ndizo challenges tunapataga sana na client. Tungetaka kuambia ma client wetu sisi tuko poa. Kitu kingine tuna havingi sisi kudrive gari ndio meet target yako 300 kilometers per day. Hiyo ni kama kutoka hapa hadi Voi. Ndio at least at the end of the day ujaribu kuona kama umepeleka bread kwako. Unaona? So tuna have kutoa sana. Lakini gava ikitusikiza, riders watusikize. Hatuwezi kuwa na hiyo haso. Kitu kingine anaweza taka kuambia risk nyingine tunakuanga nayo na tungetaka sana hii hapo wasikie. Kuna mtu anaweza request mtu nibebe mtu mwenye anatoka hapa Thika up to Nairobi, lakini huyo mtu hana hapa. But mtu mwenye ako Nairobi anaitwa John, mwenye anambeba hapa anaitwa Mike. So sitajua risk yangu. Mike akiniattack, John atasema mimi ama Mike atasema si ni John alikurequest. So tungetaka Bolt sana ndio wanaga kitu inaitangwa guest riders waangalia hapo sana because of security yetu. My name is Anthony Mugo. I'm under Thika Digital Taxi Association, where I've been on digital platform since 2013 when Uber launched as the first platform, and we have the guidelines which they should have followed on the pricing, because the AA Kenya, for example, is the mandated body in our country to set the price, and it has come out so many times saying that the price per kilometer in different cc's of the engines is the minimum I think was 60 when I checked. 1,000 cc of the car should be around 60 shillings per kilometer, and that is what Uber used to price when they started. But now, after the licensing of many companies, competition kicked in, and because I don't know what part of our policy that doesn't work, because the competition drives goes all the way down. We've tried to reach the Competition Authority of Kenya to try and come on board and regulate and usher in some guidance in the manners of which this sector should be governed, and they all seem not interested. Why we elect MPs, we elect our leaders, is to take care of such a huge number of youths in the manners of making policies which should enable that we are not taken advantage upon. We are able to approach the banks. We've lost credibilities. Banks used to loan us. Right now, not any one of us can go to the bank and get a simple loan. Simply because when these apps came, we accorded them the level of partnership they needed to operate. We went to the banks, convinced the bank to fund us. We bought our cars, and kidogo wao wenyewe wakarudi kwa mashine zao, wana adjust bei zao kulingana na zile pesa wao wanataka, lakini sio kulingana na zile cost za trip, zile commit cost na break even za trips. So imefikia mahali mpaka we are trying to have to come to correct the whole issue ourselves, because tumejaribu mara mingi. For the last 7 years we've suffered, we've called, we've cried. Even bodies like Kenya Communication Authorities, which I think was formed to ensure a youth like me and the youth like the ones that we have are able to contribute to the economy, which we really want. We want to grow our economy. We really want to be partners in the economy. But it is not in this way, because we are at this point we feel used. We feel that kazi yetu ni sisi tuchukue loan, tungoje gari ikuje ichotwe. Ili hali by that time between kuchukua loan na gari kuchotwa,
Uber, Bolt, and the rest have made their money. But me, I have nothing to take home. These companies get a renewal every year, just like Mama Mboga, just like any other shop that gets licensed to operate under the Kenyan Constitution. Who licenses these apps when it is marred by all these allegations, when all these complaints are on and off? What criteria that is involved for licensing a company that when you go on the ground, people who partnered with it are crying foul, are saying we have been taken advantage upon. So we need these criteria well outlined. We need the government to step up. We cannot afford to just be electing leaders. We've seen different sessions in Parliament convened hurriedly to discuss what I would call vague, compared into 6,000 youths crying for a simple thing that should have been done long time about pricing. So mine is to the Kenya Competition Authority, Kenya Communication Authority, the CA, and to the government in the policy making. We cannot be taken advantage upon any longer. A system which is being sabotaged intentionally, because we believe these platforms can work, but they have been denied the capacity to work. They have been denied the capacity to benefit all the shareholders and the stakeholders on board. Me as a driver, and you as the app provider, the government for the taxes. This needs to work. We seek enablance, policy making. Let it be made into this digital platform. Let it be made that the fairness is felt across board. They correct 30% in their commissions. So when you give me a trip of 1,000 to Nairobi, and you take 30%, and I have 800 to fuel the same car to Nairobi, and my time and the wear and tear and other indirect costs which are involved, and I can only be apportioned over time, are not catered for. And so we really seek for normalcy in this sector. It's important, and we feel at this point we are going to, as we wait for the response from these three bodies, that is the Parliament, the Kenya Communication Authority, and the Kenya Competition Authority, as we wait to see if they will enact what the AA Kenya has directed them to charge. We will be adjusting our price. You don't fear request, engage your driver. He will be fair. We promise to be very fair to you. Okay, so we will be trying and strike a balance as we wait for these three bodies to talk and come up with a more professional guidance. So at this point, as a driver, I feel misused. I feel taken advantage upon. This is not what I signed for. I signed as a partner. And a partner, every partner who goes into a business has the lights and different lights, and which is guided by policies. So this is not what I signed for as a partner. And that is what the app called me. They are using me. I'm not a partner, I'm a slave at this point.